Пум-пурум-пурум-пум-пум. Все запустилось. Всем привет. Поиграем в ДАО до футбика. За гном-нищеброд. Остановились мы на том, что подобрали Шейл. Ну и все. Говорится, ничего не будем, сразу пойдем добивать DLC квесты. Indeed. Yes. Yes. Берем 2 воинов и море. Рога не нужна. Я сам могу все взломать. Идем в пик-солдат. В принципе, файт с демонами, но по идее должно быть изи. And here we are, Soldier's Peak. Maker's breath. Look at the size of her. What a fortress. I told you the map would get us through the tunnels. Да уж, впечатляюще. It's just teeming with history. Can't you feel it? So, I'll follow you about, from a distance. This place has the stench of death. I expect there's trouble up ahead. Soldier's Peak. Looks like it's seen better days. Better centuries, more like. Once the wardens flourished, their ranks full, their caliber certain. Now they even accept people like you, Alistair. Hey. Затрален. Fall back! Fall back already! Taking the peak will not be easy, my lord. I gave the Wardens one chance to die with honor. Instead, they hole up like cowards. We follow the King's advice, then. Starve them out. But the peak has months of supplies. Then we wait. When they are too weak to lift their weapons, we will send them to their final judgment. What was that? Felt a bit woozy there. I'm not mad, am I? You saw it too? Возьми себя в руки. Yes, Warden. Значит, There's more up ahead. я поговорю. No mercy! Yes. Okay, done with you now. This should be fun. And I'm off. Katana! Let's go! Опять кто-то остался. Давай задание. Те же, что в рез. Yes. And I'm off. This should be fun. Let's grab some glory! I'm going to take a nap. Ой, я не закупился. Ой.
Пошел и не закупился. Ой. Ой. Ни у кого нет хп. I shall do it. Let us end this! As you wish. Да. I see. So be it. I am your death! Healing would be helpful now. Не, без And I'm хилок. off. Без хилок шансов нет, надо обратно в лагерь идти. Закупаться. Я что-то и забыл еще. А, я могу что-нибудь еще вставить? Enchantment? Да? Здорово. Enchantment! Что там у нас? Хотя физическая сопротивляемость выглядит как очку. Enchantment? Enchant! You and your friends are formidable folk, indeed. Да, It's good to have. покажи. I'm sure you'll be pleased with the goods my boy and I have collected, and with your discount. А, мало, но... А, стоп, у меня же есть, я могу делать. Без марка даже. Скляночек можно купить. Ого. Вот это выглядит очень сочно. Туфли Барда. Возьму. О, а рюкзака и кончились. Так, You and your friends are осторожно. formidable. I'm sure. Что-то в шею что вставлять этот кал. You and your friends are formidable folk. Можно I'm sure. продать. Чел, я при этом. Что за разбойника тяжко сейчас? Ой, прохождение за мага, это прям такое язычное. Indeed. Yes, yes. Тут пот. Хз, я, может, не шарю просто. Тут, наверное, есть какие-то предметы на минус враждебность. Единственное, что бесит меня, почему у меня все спецы открыты? Так же не должно быть, я же должен все находить. Чё вот закал? Как играть-то? Ну, я специально не беру, чтобы это...
канонично. Да. Но тут прям не очень нравится. Сын, у меня уж 35 ловкости. То есть, ну, 38 даже со шмоткой. Хотя урон, ну, я не скажу, что такой уж прям это. Перк. Что это? Что за перк? Я в таких вещах не мастер. Я чувствую. Ну, у меня уже 35. Я думаю, в силу ложится. А чё с раскачкой? Ну, силы малые плюсую, да, это прям вообще жесть. Ну, в остальном хитрость. Скиллы. Хз, ну, незаметность вообще мусор. То есть не надо было ее качать. Это вот 100 пудов. В плане стрельбу и лук качать я не хотел. Ну и остается только. Ну да, двойной удар, я хз, мне не очень нравится. Ты имеешь в виду двойной удар, ответный удар, калечащий. Ну, третьим бо, с двумя руками, это единственный спел, который сейчас дамажит. Ну, тут все пассивно. А, вот 36 ловкости реально. У меня есть, короче, DLC шмот за то, что я прошел DLC с Лилианой на 20 силы. Оно выглядит так вкусно, я не знаю, стоит смысл качать 20 силы. И шлем такой же выпал на 20 сил. Утомляемость тут вообще рофельная 2.30. Не, я еще ничего не прошел. Я DLC квесты делал. Считай, я только вышел. Еще ни в одну локу не ходил. Я хочу DLC зачистить, а потом пойти. There is more to leading men than sorcery, Avernus. I will remind them that they're wardens. Men, I won't lie to you. The situation is grim. Our forces outnumbered, our bellies empty, and our hearts are sagging. But we are wardens! Darkspawn flee when they hear our horns. Archdemons die when they taste our blades. So are we to bend knee to a mere human despot? No! I, for one, will never give up. I, for one, will never surrender just to dance on Arlen's gallows. So I propose here and now, in these hallowed halls where generations of our brethren stood vigil against darkspawn and evil, that we send a message to that fat bastard. In this sacred place, proud men, strong men stood defiant, and would rather die than submit to tyranny. So brave, even when starving. And my great-great-grandmother stood with them. Я понял, о чем. В тени, по-моему, вообще понты дают. Там в каждой локе на каждую форму, по-моему, по поинту запрятано и все. Насколько я помню. Блин, если так вспомнить, в Дау такие душные локи. Шо Арзамар, шо Тень. Только лес, по-моему, брасилянский не душный.
Так. Король Орландо был Not тираном. much is known of King Orland. The War of Succession that followed his death, now that was a piece of work. Lasted nearly a decade, and almost burned Denerim and the palace to the ground. Loads of history was lost. But maybe there's answers to that inside. But I've gabbed enough. Lead on, my friend. На этом месте доблестные воины сражались против тирана. О, имена правших. Какая-то ссылка на что-то есть, я не помню. Что. Такая есть такая вообще? Я что-то читал, не видел. Так нет такой обилки, ты о чем? Ну, от ловкости я вообще не вижу. Может, это в этом? В спецухах просто? Ладно, разберемся пока. А у кого спецуха убийца очень качается? Она как бы у меня открыта, но сделаем вид, что она не открыта. А, узел, ну это и есть. Трахнем его и все. Колдовской ужас. Ой, я так сейчас жесть. На 14 серебряников, да? Письмо от Банному Тина Вулфа. София. Зверски убитый Эрл Уран, вся семья, даже дети, род Руанов больше нет. И Эрлинг теперь принадлежит короне. Аарон считал, что Руан умышляет против него. Руан практиковал, как король проводит венец зимы, только и всего. Пара пустячных слов, сказанных не вовремя. Король заходит слишком далеко, его мозг пожирает безумие, он цепляется за корону, точно топающую соломинку. Умоляю тебя, София, помоги нам. Если станем сидеть сложа руки, будут новые жертвы. Твоя преданная слуга. Ткалистер настрой. Защитник. Ну, больше ничего нет. Забавно, я еще дверь не открыл. Что будет? Now we get our hands dirty. Блядь, ничего я опять контроль, реально, встаньте. Too bad for you. Time to play. К нему не вкачано. Заплыли. Понял? I think we work well together. I am hurt. I need healing. All right. Any more of them around? Может быть. No. Все, может, как мне всегда казалось, архидемон тяжкий. Мольба командора Атлара.
Пик солдата оказался опаснее, чем мы ожидали. Здесь действует зловещая магия. Людям являются видения, они не могут отличить кошмары от реальности. Убитые возвращаются к жизни, нападая снова и снова. И нас атакуют зловещие твари, подобных которых я никогда не видел. Кто бы ни стоял за этим, он вознамерится уничтожить всех, и серых стражей, и солдат короля. Пришлите помощь, нам долго не выстоять. Я сейчас рофл руну вставил, а их вынимать вообще можно? And I'm off. Я какие-то на физ сопротивляемость ставил. Я планирую башню, половина, потом... Найс, спафадин. Как в доте, короче, там вот такое же происходит. В двух ветках двое бегают. Гайс. Another battle, I see. Another corpse. А чё не рисуется-то? Cross me and you shall fall. And I'm off. You will learn to fear me. I think we work well together. Ну, историю потом. Писец стражи. The door won't hold, Alchemist. Almost done. The truth must be told. What does it matter? We're dead. Our grand rebellion so close. And to die here, a stillbirth. We never should have done it. Wardens aren't supposed to oppose kings and princes. Kinda страшно. Should we stand idly by while... Another one? Rebellion? What's this about a rebellion? If only the book weren't burned. We can only hope. Ребели, ну а ты ж хоть. Кстати, есть провокация у этого. Может, что пока поставим? Так, тут все. Make them pay for every inch, men! Hold the flank! Avernus, we need you! Nelatep obrasuth sithan net bekon. Andraste's blood! What? More Avernus! Whatever it takes! Keli e ben photos fictos. Press them! Press them now! No! I command you, fight the king's men! Fool! So much death, suffering, and oh yes, blood. The veil is torn now. Your soul is mine, Avernus. Acolytes, retreat now!
The battle is lost! Avernus! What just happened? Oh no, more fighting. Ну почему он меня бьет? Где все-то? Гайс, давай. Валистер, кстати, не прошел всех быстро. Look over there. All right, that's it. If you insist. Now we get our hands dirty. Nice missing. The wardens summoned demons. Can't believe it. And my grandmother, she knew. No? I believed that my family was better than that. But answers may lay up ahead. Дыхание зимы. Воу. Хитрости хочу докачать. О, наконец-то сильно была подготовка. Так, шквал. Я скал. Подальше уберем. Step no further, Warden. This one would speak with you. This one is the Dryden, Commander, Sophia. All these things. Grandmother? You have slain many of the demon ilk to get here. This one would propose a deal. That, or she's really let herself go. My great-great-grandmother is dead. I don't know what that is. This one has tasted her memories, seen her thoughts and hidden places. But she is food for this one. No more, no less. What is one woman child compared to your might? Strike me down if my terms offend. A fool this one would be to betray the Warden. Fool! Begin the onslaught! Come on, Слушай, меня опять карасит, алло, Стэн. Что так быстро убили, а я в фанге. Run while you can! Attack! I shall do it. Fall! Maker! Is that the best you I am your death! No mercy!
is your time to die. Oh, this should be good. Let me! Let me! Yeah, Алистер, соло. Let me! I shall try to be more careful in future. Yes. Nice. All right. Going. Going. Фух, дневник Софии Драйден. Свершилось, аристократы сделали выбор в пользу Орландо, сопливого мальчишки, который начал ходить в 5 лет. Орландо, которого лишь 2 года назад оторвали от груди кормилицы. По крайней мере, так шепчутся. Терн и Эрл считают, что он простачок, и им легко будет управлять, но я заглянул этому мальчишку в глаза и ужаснулась. 10-го Молиориуса. Я наблюдала процесс праздника лет с высоты своей камеры в форте Дракон. Регент арестовал меня за измену, хотя вся моя вина только в том, что я верна своей стране, своему сердцу. Кольцо с рубином без труда развязало язык моему охраннику, и я узнал, что Бан уступает против моей казни. Я стану молиться, но надеяться, что меня ожидает иная участь, кроме виселицы. 2 Фервентиса. Питье было точно горький огонь, но я выжила. Расплачьте обо мне, ибо я выжила, хотя лучше бы мне даровали смерть. Я должна была уметь королеву, величайшей из драйденов, а не жить, превратившись в ничтожество. Чудовищное ничтожество. 19 Матриналис. Довольно, я не стану больше тратить время на жалкие бабьи причитания. Умереть было бы легко, но судьба пожелала оставить меня в живых, и я не пущу этого шанса. Серые стражи — это армия, а старый командор ничтожен и слаб. Я вдохновлю стражей, а Орланд горько пожалеет о том дне, когда сохранил мне жизнь. Так, это. I can't believe my great-great-grandmother was still alive. Ну-ка, на Алистер эта тема зайдет уже. О-о-о. Какой мужчина. Риган забылся. Well, sort of alive, sort of dead. I need a drink. Хватит тебе дринка-то, господи. Going. More? These? All right then. Let's do this, shall we? Ruling saves his dignity. Башня Вернус. More? All right then. Заметки о способности. Day 32. The subject is not responding to the stimuli. Testing the pain threshold has uncovered nothing. Only 3 subjects are left. Day 82. If only I could reproduce last night's extraordinary success. Electricity is only a catalyst. The blood is the key. Day 97. Energy and blood. Repeated applications have duplicated the results. I conjecture that success can be induced alchemically. But there are no more subjects left. If only I had 1 more, or a dozen. The things I could do. Так, куда?
Заметки Авернуса. Скверна позволяет нам чуять порождение тьмы. Чем дольше мы живем со скверной в крови, тем сильнее она становится. К несчастью, порча рано или поздно овладевает стражем, пожирает бесследно его душу и тело. Но что если распространение порчи можно остановить или каким-то образом сдержать? Что если стражи сумеют стать могущественными, но так, чтобы могущество их не убивало? Насколько возросло бы это могущество? Хватило бы его, чтобы остановить демонов? Ритуал посвящения примитивен. Мы самым обычным образом принимаем вся кровь порождения тьмы, и большинство мгновенно умирает от порчи, это же в конце концов яд. Должен быть способ сделать посвящение более утонченным, выделить могущество, которое содержится в крови порождения тьмы, и отторгнуть зло, которое убивает нас. Чую, порча начинает овладевать моим телом, мне нельзя сдаваться, слишком много еще предстоит сделать. Благодаря своей магии я сумел замедлить неизбежное распространение порчи, но не остановить его. Я уже слышу голоса даже наяву. Голос, прекрасней которого меня не встречал в жизни, взрывает ко мне из бездны. Во сне я вижу черный город, и меня влечет туда. Что-то там есть, правда, о том, что такое скверно, которая родит нас с порождениями тьмы. Так, напить я это не буду пока. I hear you. Don't disrupt my concentration. Even now, the demons seek to replenish their numbers. Are you to thank for this welcomed but temporary imbalance? Only just. I have only a short time left. Why are you here? What is your intent? To what questions, I wonder? Ask. The chantry foolishly forbids blood magic. But there are so many secrets to uncover. As my body decayed, I found ways to extend it. But that can only go so far. Расскажи мне о том, что здесь произошло. What use would storytelling serve? The tyrant Arland is long dead, as is all our noble co-conspirators and the Grand Rebellion. Sophia's corpse may walk and talk, but she too is no more. He ruled with fear and poison. His treachery pit noble against noble in terrible battle. We thought him a monster. We gathered allies to rebel. But the toll of years has erased our failure, hasn't it? It seemed so pressing then. But the kingdom lives on. Что произошло с мятежом? Too many mouths to quiet. Even sorcery can only go so far. So we met with Tirn Kuzland. With him on our side, we had a chance of victory. Instead, the King's Guard ambushed us. Commander Dryden and I barely escaped. Ты применял магию крови против аристократа? Of course, to nudge people to keep our secrets safe. Sophia should have let me nudge harder. Her scruples were her undoing. Ты должен был понимать, что призывать к створу демонов настоящее безрассудство. Perhaps, but it was survival. For months, I prepared the summoning circles, researched the darkest depths of the Fade. That moment was a triumph of demonic law. Dozens of demons, called by my hand. But with so many variables, I suppose, calculation errors were inevitable. I was so close. В этом виноват ты. From a warden, that means something. So tired, so old. Let me undo my greatest of mistakes. Let me cleanse this place. Then I will accept whatever justice you feel I merit. Командир Драйден знал про демонов? She gave the order. I would have summoned the demons anyway. Only under wardens can true magical research continue. A chance to rediscover the secrets of ancient Tevinter. Но ты же помнишь, чем это? Chantry lies told to subjugate the mages, to keep them docile. Почем тебе? And how do you know they are right? Their faith would have you swallow a great deal for small comfort. Давай еще спросим. Yes.
Меня привел сюда правнук Совки. Master Mage, sir, my family name has been worth less than dirt for over a century. Do you have any proof that Sophia was a hero? The boy who braved the mists. So you heeded my call. Ha 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 ha, and you are a Dryden. The cosmos has a sense of humor. Твой зов? He was but a boy when he entered the tunnels below the peak. His heart pure, his character certain. In dreams I gave him the keys he would need. He would be my deliverance. Ответь на вопрос. Your great-great-grandmother was the best of us. Brave, charismatic, fiery, utterly devoted to the fight. But still we lost. We fought against a tyrant, you know, so full of vigor then, so blind to consequence. But proof? There's none to be had. Sorry. I had hoped. But thank you, Warden. Какова была цель твоя? To stop the demonic tide, to correct the miscalculations of the past. Blood magic comes from demons. They could counter every bit of law I knew. But the darkspawn taint, that is alien to them. And it has power. Какой сила? The wardens use it merely to sense darkspawn. A triviality. My research has discovered so much more. Hinted at even greater heights. This knowledge could not only save Soldier's Peak, with it the wardens could grow even more powerful. Ты можешь научить меня? You've already read my research. But in time, with the proper materials, I could learn so much more. Ну ладно, только It was чудовищно. necessary. It was vital. The few meager years of life they would have spent trapped in this tower were nothing compared to the greater goal. I gave their death meaning. Я хочу Yes. кое-что. А, So все. be it. My only request, if justice or vengeance drive you, stay your hand until the demons are dealt with. That will do for now. We must go to the Great Hall. There, I will repair the damage I caused so long ago. There will be peril. The demons will fight us every step of the way. Come. Кам. Дуэнс, ты еще в чате не помнишь, если эту херню выпить, она от уровня скиллс или нет? Или там баф постоянно? Yes. Ну вот эта хуйня. Ой. Вот это зелье. А если его выпить, оно какие-то бонусы дает. Я не помню, но от уровня скиллс. Или они постоянные. Не понял. Значит, можно прямо сейчас выпить. Going. Выпью. В этой боли есть мощь, что ты понимаешь. Вот силу крови только. Так вот, кстати, это обилка, про которую ты говорил. Скелется от хитрости.
Чё ловушек не вижу? We must act quickly. The demons are clawing on the gates. The veil must be closed. Что мне делать? I will unravel the summoning circles I drew so long ago. Waves of spirits and demons may come through. Dispatch them. I will begin. First, I must summon the magical energies. I feel them. They're coming. No, come. Going. Какой-то быстрый уход. Нафиг этот кал. All right. Встану. Tear them apart! Ой, нам всем хана. All right. What was done is price is paid. It shall be as you say. Let's go! Запотели. Чё, всё? It's over. The veil is strong now. Stronger, at least. I said I'd submit to judgment. And so I shall. Can I be left to experiment in Закилять его, не peace? закилять. Вообще не мне судить реально. Чё, у меня там не было. Обосрались вы, не я. Следуй With способу лучше. what time I have left, I will do this. It may take months or years for my research to reach fruition. When it does, I will send for you. Thank you for this, Warden. You've done it, Warden. Soldier's Peak is safe again. That old geezer of Avernus deserves the gallows if you ask me, but people will do queer things to survive. But if he does the proper research, without the sacrifices and blood magic and all, maybe he'll turn up something good. But there was no proof to redeem my family. Чел. Ну, пофиг. Насчет бабушки я не уверен, но ты, ну... Well, thanks, Warden. For so long, I was focused on the past, on answers. But I think I would have been better off had I stayed at home. Enough of that, though. I find myself at a loss. You've got a whole fortress now. I suppose I should start plying my trade again. Куда ты подашь? I might use the peak as a base of operations. So Чё many они на bandits вас? about, but none would dare come here.
Nice place to store trade goods. You, of course, will get a sizable discount. Looks like we're done here. A demonic invasion thwarted, a warden base safely rescued. We do good work. Малистер, ты в кетчупе, алло. Иди помойся. Ой, а чё Морриган качать? Инфа есть. Это кошмарное его, я помню, жесткая вещь. Стоп, а зачем я качу эту херню? Она даже не нужна же. Зачем подготовка? Она же и не нужна реально, наверное, тактика. Я не знаю, но она в урон должна пойти по-хорошему. О, силовой пулемет. Сцепление должно быть. Я помню, есть комбинация с кошмаром и сном. Надо показывать. Алистер. 29 сил. Что, идет проказ? Вот регал Дексона. Портрет Астурии. Принести клятву. Длинный меч. Пусть не. А вот этот пояс мне нравится. Ну все. Мишен комплект. Надо бы сейчас сюда вернуться. Какой домик сделать. All right. Изи лук, на самом деле. С Тагаром, мне кажется, посложнее. Может, мне кажется. 4 раза сдох. Indeed. Yes. Yes. Возвращаемся. Песики все. О, метеоритный рудаж мне выпал сразу. Welcome back, Warden. As you can see, we've been busy. Cleaned the place up a bit. Even my brother Mikhail came out of hiding. Never will you find a finer smith. Also, got some goods stored here that might interest you. Buy them now before my cousins move it all someplace else. I thought about it, but I figured that it's not a bad thing to believe that you come from a line of lions, even if the truth is a touch more complicated. Our family's belief that we were wronged. It gave us strength to make something of ourselves. King Ireland sounded like a right nasty piece of work. Sophia was branded a traitor. She consorted with blood mages. But in spite of it all, I think she was a hero. Крепость выглядит совсем по-другому. When you were away, we all pitched in. Hard to believe there were undead, demons, and worse around here, right? Верность не доставляет беспокойства. I've heard a peep from him. Seems to like keeping to himself, but I keep telling the children to stay away from the tower.
Ну и чё это? Certainly. Шоу-ми. Ого, за одну голду. Не, такие припарки не нужны. Так, это продать, это продать. Продать. Так кому? Некому. Стэн надо в кольчуг, наверное, надеть. Вот. В который Алистер ходил. Есть шлем. У Алистера рофл шлем. Так, наверное, можно продать. Шлем реально был. What can I do for you, Warden? Certainly. Диалоги не убрались, кстати. Там все продаем. Блин, мне вот хочется все это выложить, но я на 20 сил, наверное, не вспомню, что надо прийти за этим. Ладно, еще подскажете. Племянник. Что, можешь повозить? Once the Dryden's were strong. We'll be again one day. Чё, сейчас может имбовый меч You? делать? You're the warden? My family owes you. Any weapons I make, I will sell you for a discount. Ты брат Леви? I have a family full of traders living a soft life, getting fat. I chose to learn the way of metal and stone. It keeps me strong. Значит, оружие. Indeed, I have spent my life studying steel, dragonbone, and more. I learned all I could in human lands, and exiled dwarves taught me more. Give me the finest metals and materials, and I can make wonders for you. Так я тебе дам, на. This is star metal. If you give this to me, I will craft for you a thing of legend. Сколько ты с меня возьмешь? Nothing. My family owes you much. О, ну давай. And so it shall be. Текстурки. О, выглядит как кал. It is done. I call this blade Starfang. May it serve you well. I must rest after my exertions. Warden? Так, что там? Звездный клык, 31 сила, 11 урона. 3 ловкости, 3 урона. Ну, слушай, нормально тема. Warden? Да, сейчас за ней пойду. Не, а еще все доспехи есть, смотри. Жесть. Warden? Козы, изгобот. Так, погнали последний делаться делать. Гоп, гоп, гоп.
Бля, деда прессингует. Почетный караул Кайлан. Стража. Бан Лорен. Чё размотаю? Это я. Let us end this. Курим. Гайс, а чё я? Another battle, I Я не понял, что за шутки расистские? Да почему меня убивают? Алло! Hopefully you do not fight as poorly as you smell. Да отстань, ну чел! Look over there. All right. Good. Spinning. Маленький закидал. Anyone got some blood to spare? Yes. Ну и чё, где твой Алистер? Вообще не танкует. Not enough. Performed as I expected. Ну, Стэн в соло себе размотал. Ну, Кунари. Really injured here? Just so you know. All right. Not good. Вставай, ну ты чё? А, убили. Thank you. I didn't expect the band's men to notice my escape so quickly. I tried to hide here in the woods, but there wasn't time. And now I'm a dead man. Я хотел тебя. You were there in Ostergar. You know how things went. For me, it was either this, or die in some darkspawn's belly, or be hung as a deserter. Да, я знаю. You were there with the Grey Wardens, one of Duncan's new recruits. I was to guard the king. He was my friend, understand? Maker. All that time in Ban Loren's prison. And I couldn't stop thinking about all they suffered that one dark night at Ostergar. Чел, ну I know. все бывает. Even had Logain's men not turned their backs on us, the Darkspawn were too many. Even Kalen, for all his bravado, knew there would be no victory at Ostergar. The king entrusted me with the key to the royal arms chest. If anything were to happen to him, he said, it was vital I deliver it to the Wardens. Нет, ключ у тебя. The Maker has a sense of humor, doesn't he? I suppose it's for the best, however. Had I kept it, it would be in Ban Loren's hands by now. Why am I not surprised? Is there someone else we should be bringing back from the brink of death instead? Ужас. I was afraid. I thought I would lose it on the battlefield, so I stashed it in the camp. Please, it's probably still there. Где? The key's behind a loose stone at the base of a statue. I'll draw a Ща map кровью for you, нарисую. so you'll know where to search. You'll be taking me along, won't you? Call me sentimental, but I left behind some dark spawn that really deserve a sword through the middle. It is vital that the king's documents do not fall into the wrong hands. As for Marik's sword, it is too powerful to be pawed at by those monsters. Same for the king's other arms and armor. And if you happen to find Kalen's body, see it off. He was our king. He shouldn't be left to rot amidst the Darkspawn's filth. Карту-то не нарисовал, чел. Чел. Ну ладно, так найдем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, нет. Too easy.
Да и сейчас худший рандомный энкаунтер, который мог быть. Very well. No Death Challenge провалит. Ничего себе. Не, ну волки бан. Дело сейф-то был. Бля. Так-то реально все заново, пиздец. Это такая душиловка. Загружи есть отстой. Меня челики кулачками закидали. Ну что за Is your time to die? надо же по фастику пройдем. Скипаем. Доиграли эту катку. Да не, сейчас по фасту пройдем. Why are you here? What is your intent? To what questions, I wonder? As my body Sophia's corpse. But the toll... Instead, the king's... Sophia should have let me know. But... Then... A chance to... Chantry lies. And how do you... Yes? Ha 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 ha! In dreams. But proof? But the docs... This knowledge could not only say, but in time. I gave their... Yes? If justice or vengeance, we must go... Yes. Going. Вообще обидная, конечно, смерть. Да рандомный энкаунтер же жесть вообще с этими волками. Я-то с винта еле его прошел, а это вообще... The veil. Давай, давай. Going. Oh, die. You battle a canard. Take that. I am wounded. Drop me and you will The enemy draws blood. I am wounded. Death draws close. I bear the scars of battle. One never expects to. Так, что номера не хочется. Да им самому умирать. Going. Okay, done with you now. Run while you can. Tis too easy. Сразу Морган покачаем, пока пауза.
What was done is undone. This should be fun. Price is paid. Someone tell them to stop hitting me. Нифига стан долгий. Go. Oh, you'll have to do so much better. Отражали без потерь. Как мне сам хватит. I said I'd submit to judge. Ты красавчик, все, давай, давай, давай. But there was no proof to Ты красавчик. You've got a whole fortress now. I suppose I should... It is. You're gathering an army after... You know I'm not... My cousin... Видим? Бельгия там Казахстан выигрывает. Ой. Крутого даже не пропустил. Что, конечно, странно. И нереалистично. Магии, офигеть. Indeed. Yes. Доспехи, кстати, красивые, мне нравится. Вальс. Прям секси. Well, also got some good... Our families believed that we were... But in spite of it all, hard to believe they... But I keep telling the... So... Or family owes you a great deal. Any weapons I make, I will... I chose to learn... Give me the finest metals and materials. If you give this to me, I will... Nothing. My family... And so... Warden? Все, гол. Рандомный энкаунтер с волками, но здесь больше никогда не увижу. Let's wipe them out quickly. All right.
Со спины атакую, больше не получаю. Thank you. You were there in Ostagar. Maker, all that time, the king entrusted me with the... I was afraid. Так, в этот раз надо засейвиться. Пошли в Астакар. Там же. Нет, не то. Бык. You have coin, stranger? With Orzammar closed off, Old Tegrin can get you a discount. Fine weapon and arms, dwarven made. Что происходит? There's two things I'm here for. Travel or trade. Understand? Ну что, понятно. Ухожу. На эта книга он еще появится, интересно. Книга у него уникальная, или купить ее можно? You have coins, fine weapon and... Все равно не хватает на книгу. Теперь хватает. Ну хоть не волки в этот раз, слава Господи. Куда? They sure know how to make a place feel desolate, foreboding. Yes. Астагар. How about you then? Take Что-то Стэн захарасили жестко. This should be fun. Wipe them out! Healing would be helpful now. Пострелять. I see I bested them even while unconscious. I don't know am whether that to laugh or amazing. cry, but it's clearly Kaelin's.
There can be no doubt. Ну, штраф урона, кстати, плохо. Yes. Ну, чаша посвящения. Yes. All right. Даже город кипит свадьба. And I'm off. You cannot win! Как посмотреть на эти пожалуйста? Going. Тут опять кто-то. Yes. All right. Going. Мне нравится анимация, как дом отрезает голову. А где взять ключ от сундука? Yes. Что за рейф? Так, что опасно. Healing would be helpful. More of them around? No? Oh, good. Ну, дверь какая-то. Лагающая текстурка. Две лагающие текстурки. Все лагающие текстурки сейчас. Yes. Judging by these documents, it's a pity we hadn't placed more trust in Orlais and less in the king's own father-in-law. I don't know what to say about a man.
And who leaves such a blade behind? And I'm on. Oh no, you don't! Tear them apart! Wipe them out! Crap. So simple to see, really. Как растяжку обзрелись. Понятно. All right. Что-то бой такой жесткий. Going. Even the sten can be It is enough. I think we work well together. I am wounded. Невероятно будет. Не знаю, как сундук это открывает. Ладно, фиг с ним. Huh. Стой, свинья убегает. One never expects creatures like those, really. Что-то игра залагала и вылетела. Бывает же такое. Ничего, сейчас еще раз. Сейчас прыгну.
Продолжить. Да, я вернулся в Стагар отомстить. За великого короля Кайла, которого знал 3 минуты. Another battle, I see. And I'm off. How about you then? Now, this should be fun. Oh, that's play. Hopefully you do not fight as surely as you smell. All right. And I'm on. Let's do this, shall we? Yes, it is done. Так, я тебя разбираюсь, пока плохо. Отлично. Стен левый ляп. Опять разговор по ТВ про нашу команду, которая никак не может проиграть с Кипру. Это нереально. Crap. So simple to see, really. Шо ж как больно. Шо ж как. Shall we? Oh, it fell down. Now, this should be fun. This should be fun. Чушь, как он дамажит. Офигеть, стратег. Жесть. Going. Yes.
Почему я ловушку не вижу? Не прокачать? All right. And I'm off. Going. Все залутали. Идем дальше. Лап. Что за горлка валяется? Run while you can. And I'm off. All right. Not good. Башни шала. Ого. Мисс.
Что из огр? Первый раз. Не хрюкай. Я с другой стороны газ. Yes. Let us end this! Yes. Куча мусора. Yes. Сокрушитель нагов. Прикольно. Ugh, down the hole and into the deep. I don't even want to imagine where that leads. Как в камне булава, может быть, или вот топор. More dark. You will learn to fear me! Shall we? Going. I am your death! If you insist, that should not have taken as long as it did. Фига паук высасывает у всех. Эльфийские руины. Ну. Этот стан от пауков, это вообще жесть. Как так можно было придумать? Что там видно? Oh, this should be good. At your order. Ooh, that's gotta hurt. Right. Да стой ты, ну. Ну, забыл. As you wish. For the Grey Wardens! So be it. И опять к хитрости. Что уже инвентарь заполнен, уже всех рюкзаков покупал один фиг.
And I'm on. Let's grab some glory! Too fast for you. Katana buzz! Now we have. Oh, look, it's a fight. I am ready. I see. We are victorious again. Сраные пауки ненавижу. Так, Мурика. Кошмар наяву. Что-то не вижу, но походу Петров дебютирует за сборную России. Ахмед Фаздоев. Ой, фу, какой состав помойный. Oh. Yes. Tear them apart! Time to taste steel! Let us end this! Back! Да ну, все. Not enough! Меч Дункана, кинжал Дункана. Time to taste Very well. Yes. There. That is the last of them.
I only pray we can carry them as valiantly as he. Чё, всё? Так, провокация. Что, вроде все. Нифига нет. Тут тоже нифига нет. Возвращаемся домой. Oh, they left him here to rot. We need to do something. Ну, королю He was a погребальный good костер. man who hoped too much and died too young. He deserves what little honor we can afford to grant him. Красивый план. За 10 лет до выхода Ведьмака 3. О, Морриган не одобряет. Тетрафан Е. Че, могу выйти отсюда сразу? Так я не понял, как взламывается этот сундук. Вон еще куча мячков, как пропустить. Что он делает? And I'm off. Да что ты делаешь? Yes. Я вообще ничего не... Как этот сундук в итоге открывать? Я вообще хз. Вдруг как-то. Не, походу никак не открыть. Ой, сорян. Дай подарок.
подарочек, чтобы подарить кому-нибудь. Кинжал Дункана, плюс 4 к ловкости. Ну где? Акварик, может уже. Так, чё, какие подарки-то? I am grateful. 'Tis thoughtful indeed. A fine gift. You have my thanks. Ну что я навязчик язычный. Алистер тоже ничего не может. Так, а для все что дать? That's a wonderful thought. I don't know what to say. That's a wonderful... I could get used to this, you know. Так, вроде всем подарил. Теперь надо все продать. You and your friends are formidable folk. Да, мы челик крутые. Фига, тут топор продается. Фига. I see it found some augmentation crystals. I was not even aware it knew about them. Well done. So, what does it think? They don't make me look any wider, do they? I find I'm already too wide as it is. Нет, ты просто стройняшка. It must be the vertical pattern it put them in. Did it know to do that? It must have. I think it should find some more as soon as possible. I want to glitter from ear to ear, so to speak. Спасибо. Oh. Что за вздохи? Oh, that. Merely reflecting on the hopeless nature of the task in front of it.
The most likely outcome is that it and its companions will become a stain on some rock for the Darkspawn to tread upon. I shall be moved to a single tear by the tragedy. Ну, твое пятно будет I следовать think дальше. not. I am made of pure rock, skin to core. At best, I can become a pile of dust, but a smear I will definitely not leave behind. That's for softer, squishier things like itself and its friends. What's that? Did it hear flapping wings? There may be pigeons nearby. We should be alert. Голубей слышно, кстати. Вижу все еще сам. Yes, its adventures are interesting, even if the chances for success are remarkably slim. It would be better to throw oneself off a cliff, I suspect. Does it wish me to leave? I can, though I see no reason to go. Не уходи, ты мне нужна. Refreshing. Normally, such words would be accompanied by the wave of a control rod. I shall remain as it asks. Perhaps we should continue. Its chances of success are small enough without further dawdling. Спасибо, Шейл, ты лучше. Я думаю, големы не Different? такие. Different than what? Different than a statue? Different than a log? Should I talk in a monotone? Yes, Master, I exist to serve the Master. I shall kill for the Master and only for the Master. Perhaps it expected me to have a booming voice. Recite limericks. I can recite limericks, if it likes. Эти непристойности. Mostly they involve slaughtering pigeons in creative and invasive manners. I have never met another golem. I have no idea what one might be like, or why I wouldn't be like them. Why? Has it met other golems? Did they not sound as I do? Ты выглядишь весьма подобно. I don't know what other golems might be like, but I am already superior by virtue of my free will. This is a good thing. Согласен. Imagine the benefits. No need to eat or sleep or perform other functions. Walk underwater, crush the heads of every opponent. The possibilities are limitless. Barring the occasional 30 years or so of paralysis, there's little to compare. Now stop talking so much. The wagging of its moist little tongue is distracting. It doesn't have better things to do. Что у тебя в коже? I like to think of them as accessories. И для чего? I suspect that it is an art that was practiced when golems were more, commonplace. My former master collected whatever lore he could find on the subject. He searched far and wide to collect what crystals he could and then added them. It is not an unpleasant sensation. Значит, они гномы. So I would assume. My former master enjoyed poking around the ruins in the deep roads after all, and bartering with others who did. As I understand it, the crystals allow me to alter the flow of magic around me. Wilhelm had hoped to turn me into a battery of mana, something he could tap at will. И у него получилось. Not really, although now that I think of it, these attempts may be what caused my disruption. Some of the crystals increase the presence of mana, some absorb or reflect spells. There are various kinds. All I can promise is that should it ever find one of these crystals, I can likely tell it the function and what it would do if added to me. И ты согласишься. Why not? I don't get to wear clothing and other adornments like the rest of you creatures after all. That answers its question, I assume? Unless it has more. Говорят, ты убил своего Did I бывшего not хозяина. already tell it that I do not remember doing such? I remember having a master. My memories of what happened to him are vague. Смутный? Clever and true. Oh, very well. Let me see what I can recall. My former master enjoyed experimenting upon me. I remember that much. There was
tinkering with spells and then the crystals. He was very eager to alter my function, I think. Какого рода? Bah! I am no mage, and he did not explain himself to me, any more than it would explain itself to a sword. He possessed my control rod, and back then, it would have prevented me from doing anything he did not command me to, no matter how I might have wished to. So what happened? I am unsure. He was experimenting, and then nothing. Ты уверен? There was pain. I do not feel it as soft creatures do, so the memory is an odd one. And then he was gone. I was standing where I was, in the village, and I could no longer move. The villagers came, poked and prodded me in fear, and then realized they could neither move me nor destroy me, so they simply left me. And in time, I forgot I hadn't stood there all along. In fact, at first, I found it more of a relief. For so many years, I'd had to leap to that little toadstool's every command. Get this, pick up that, put it down, pick it up again. The gall! At first, I'd hoped he'd simply decided to leave me there paralyzed, an acceptable trade-off. After years passed, I simply stopped caring. Может быть, как-то связано с твоим кристаллом? Possibly. Except that he was not experimenting with the crystals at the time, I think. But my memory is not good. It may be correct. Whatever the mage did seemed to render the control rod useless, for which I should be thankful, yes? And provided it doesn't decide to copy his experiments, not that I would allow it, it is nothing to fear from me. Much. Да я просто... And now it knows, and doesn't it feel better? Let us get back to the walking and the fighting. My stone is beginning to itch again. Шила, не душа. It doesn't have better things to do. Как ты оказалась в Хонлете? Oh yes, that I remember quite well. My former master, the mage Wilhelm, he brought me. As I recall, he had acquired some position with whatever lord ruled the land. I, being little more than a glorified possession at the time, was brought along. Oh, how he enjoyed impressing the villagers with me. Gollum snarl at that villager there, be fearsome. And of course, I would have to do it. Как ты оказалась перед That is башней? where Wilhelm kept me. He wanted me out in the open where I could be frightening like a scarecrow. I was supposed to watch for thieves. Pah! Plus, his wife didn't want me indoors. She said there wasn't room for me. Hag. Его жена? I was once larger, 10 feet tall. Then the loathsome hag complained that I couldn't fit through the doors. So the mage had me shrunk down. Can it believe it? And she still wanted me out. Как можно уменьшить голема? With a chisel. And a lot of nerve. Ты помнишь, что был с тобой дух? I traveled with the mage. He did a lot of traveling, I remember that. But where we went, it is rather fuzzy. I remember great battles, fighting many humans long ago. They were all very soft and squishy. And before that, No, there are only images. I was somewhere dark. Сколько же тебе лет? I have no idea. Wilhelm used to brag that the dwarves stopped making golems centuries ago. I do not age as you soft creatures do. Sadly, my memory is no better. Plus, I get bored and stop paying attention. Я так понимаю, это была не в восторге. He did love using that control rod. Fondled it so much, his wife actually threatened to throw it in the lake. Ha! I would have liked to have seen that. Which reminds me, where did it find the rod? Did it pay a great deal for it? О, да, целый. Good. Clearly, I am worth it. Я подумал, что тебе нравилось. I'd have happily stomped them all into paste, and then ripped down their little houses and stomped on them, too. In fact, after 30 years of watching them, I'd do it twice. What I didn't like was being ordered to do it. Dangled in front of those frightened morons like some scary thing. Once I was a statue, it took those villagers years before they'd even approach me.
The first one to actually work up the nerve to touch me urinated himself. Ugh. Good. I was just about done talking about it. It does like to have a good chat now and again, doesn't it? Да? It doesn't have better things to do. Каким образом ты оказался в That part I know, as Wilhelm often bragged about it to whomever was willing to listen to him. He claimed to have found me in the deep roads. I was in the ruins of a Tig, he said, deactivated, with my control rod not far away. Что делал Вильгельм? It was a hobby of his, scavenging. One of the reasons he traveled so much is that he was looking for entrances into the deep roads, old places the dwarves had long forgotten. And then he would sneak down and search for magical treasure, before anyone was the wiser. Разве это не опасно? Indeed. He had spells that allowed him to remain hidden and move quickly, but he had no defense against the blight and worried constantly that he would get sick. If any darkspawn showed themselves, he fled. More often, he would have to fight other scavengers, dwarfs who had become tainted. In the end, it killed him. I mean, he found me there, right? Значит, если бы он не... I wouldn't have had to put up with the twit, and I would be none the wiser. I don't think I was aware while I was there. Not like in the village. Or perhaps I was. Perhaps that was the dark place, and I simply couldn't see anything. How long could even I sit in the darkness and stare out at nothing, never sleeping? Oh, I do not wish to think of that. Ты знаешь, где именно? No. That secretive bastard refused to tell me. I would ask and ask, but no. He used to say that one day, if I were compliant and didn't talk back at his wife, he would take me there and I could look around myself. Rotten, lying bastard. If I had his head in my hands now, I would squeeze it like a giant lemon. Squish. Ты не знаешь, почему I think I remember a battle. It was long before, and then there was darkness. Bah, in short, no, I do not remember why I was there. It makes no difference. On then. Пойдем дальше. I've watched a lot of humans in my time. It should be aware that I've decided that it is not much like any of them. Oh, it's not just that. Well, I'm sure that's part of it, but it's not only that. Surely it must come from some superior lineage, yes? Some breed of flesh creature that has decided to elevate its genetic stock above its natural shortcomings? Я лишённый касты изгнания. Then that must be it. My experience with dwarves is limited, but obviously I need to encounter more of them. I would appreciate if it didn't spread around that I said anything. Humans might start to get the wrong idea. They might start thinking their race is not completely hopeless. Indeed. Can it imagine the horror? Oh. Now, let us crush something into a fine paste before it starts to think I've gone all soft. Perish the thought. It speaks. It doesn't have better things to do. Последний вопрос. I do not sleep, so yes, and I thank it for reminding me. Try to imagine, if it will, what it would be like to be surrounded by nothing but boring peasants, all oblivious to it. Если честно, это реально супер. And then there were the birds. A whole village full of pigeons and ravens and sparrows all perching on me day in and day out. Vermin. How would it like to be paralyzed, with squeaking rats crawling all over it, and defecating? Those foolish villagers would spread birdseed near me, drawing the birds, because they thought having birds perch on me was quaint. Quaint! If there hadn't been the occasional kind soul to scour me clean, I don't care to discuss this anymore. Ты, наверное, скажешь, почему английская озвучка. Послушай, господи, насколько это великолепно.
эмоции, It диалоги. speaks. It doesn't have better things to do. Похоже, люди тебе That is true. I do not. I'm not interested in getting into a discussion on the subject, however. Ask another time. If it is done asking overly obvious questions, let us find some humans to throw off a cliff or something. Так, что там? Алистер. What do you need? Ask away. I already said I wouldn't. Так, он все еще горит. Yes. Мне нравится этот план. Стэн, короче, и моя голова. I am hardly surprised. Very well. Тут новых не будет. As you wish. Он только с Лианой повысилась, можно сказать. Yes? Something you need? Yes? What's on your mind? Не о чем. Блин, вообще не помню, кому подарки дарить. Портрет, по-моему, Лиане. Why, thank you so much. Или нет. Why, thank you so much. Ну, ожерелье. A fine gift. You have my thanks. Yes? If you must. Yes? We're in camp, so 'tis as good a time as any. Это прохождение будет с Лилианочкой. Yes? Something you need? Пресс накачан. Yes? What's... Ты, кажется, совсем поговорил. Радостно пыхтит. Радостно пыхтит. Так, надо в пиксалтату. Возьмешь и Шейлу. Морригана ФК. И Алис. Yes. Только не волки, опять умоляю. Фига не умение. Так, все. Теперь идем в башню и сейвимся там. Сейчас уже будет фупичок. Yes. Going. And I'm off. You're the Grey Warden.
I represent a collective of mages interested next to me, and in every major settlement, you will find an inconspicuous sack containing requests from mages all over the land who need the assistance of someone skillful and discreet. Me? I am not a mage, my friend. And those members who have submitted requests are anonymous, save one or two more arrogant clients. I assure you, we are doing the Maker's work. Magic is... Thank you, my friend. Места силы. Внемлю мне и повинуйся, поскольку могущество мое слабеет, так рыба лошпиц нуждается в соединении с местами сил, которые когда-то покинул. Ты несущий это послание, направишь к тем местам, и отыщешь на них мои личные знаки, объявив тем самым, что и колдовская мощь принадлежит мне. Ты найдешь места магических сил в древних уголках мира, в лесу Бресилен, в глубинах троп, в сердце Денерима и основании башни Круг. Должен свидетель. Оргии мальфикаров. У самого порога не остались незамеченными, теперь мне самому грозит оказаться в руках храмовников. Небольшая шайка старателей утверждает, будто видел меня в завершении запрещенных обрядов. Теперь они отправились известить о моих вымышленных преступлениях в церковь. Я прошу сообщество магов найти и любым средством остановить тех лжесвидетелей. Они отправились по тракту из Лунгердерин, где своей ложью обрекут меня на гибель. Извещение об увольнении. В жизни каждого молодого мага наступает время, когда он должен покинуть своего наставника. Наступило такое время для троих моих учеников, молодых и не слишком выдающихся. Ну вот, конец. Тот, кто возьмет за это дело, должен лично доставить извещение об увольнении моих ученикам, то есть сам о себе ничего не буду знать о стяжении посланий на тех учеников. Старик, Элина и Шет. Я намерен послать их подальше от моего жилища, дабы получили они извещение в людном месте. Таким образом, моему посланцу обеспечена полная безопасность. Двое из них находятся в Денерине, а один еще нынче редкость в Розамаре. Убийца брата твоего. Сблиз худшие мои страхи. Шайка злого мальфикара исполняет свои нечестивые обряды посредством моим уединенным жилищем. Терпеть это нельзя. Я, Джубаста, велю тому, кто возьмется за это дело, выследить негодяев прежде, чем творимое ими зло привлечет к моему порогу либо храмовых, либо демонов. Отправляйтесь в лес Брестелина и убейте их. Грибная магия. Горе мне, так я был поглощен своими личными планами, что принадлежал к сборам жизненно важных составляющих снадобий, которые обычно очищают разум от мысли об ином мире. Без этого снадобья я погибну. Я охотно гажу всякого, кто принесет мне 10 сверху глубинных грибов. С ними я смогу продолжить свой поиск знаний с ясным умом, реже отвлекаясь на сон и питание. Кто возьмется за это дело, то будет осыпан благами и одарен любовью Создателя за свою благородную бескорыстие. Он буквально спасет меня. A little something extra for friendship. Друг сообщества. Грибную магию сделал. Why, bless myself. What's a distinguished personage like yourself doing here? A mage? Me? That'll be the day, I tell you. That will be the day. I'm the ferryman. Leastwise, I used to be. Poor old Kester. Out of a job. I don't got a clue. They wouldn't tell me. Gregor just came down and said, "Don't you worry, Kester. We got it all under control, we do." Didn't say nothing else. And then he puts Carol in charge of my boat. Lissy. Named for my grandmum she was. Стоит Ахмедов, короче, даже слова гимна не знает. Россиянин. Кто такой Грег? He's Knight Commander of the Templars up in the tower. Как и джентльмен года Джеки. I told you, they didn't tell me nothing. And if I know they're mages, I'm better off keeping out of their business. If I had to guess, I'd guess it had to do with magic. But the tower's always got something to do with magic. You could try swimming, but I don't recommend it. Nasty things in that lake. I reckon it's all them potions they dump in there. Gregor's told me to stay here till it blows over, but I'm telling you, some storms don't blow over easy. Maybe you could at that. I'm sure your mind's all afire now, eh? Oh, I can't say that. I'm lucky he's good enough to give me the time of day. The first enchanter's all right.
He's polite as can be, but he's always a little distant, if you get my drift. But Gregor'll stay to talk. I reckon he likes hearing from us common folk, you know? He's a man to be respected, that Gregor. Что думаешь о ком? I reckon it's good for them mages. Gather them all, learn them some proper magics. I know what they say about mages, but the Maker made them for a purpose. If you can't trust him, who can you trust? Мне пора идти. All right. Keep safe, you hear? Так, все. Пыльный двор. Спасибо, что пришли. Спасибо, Адвенс, что смотрел. Погнали смотреть футбик. Всем спасибо, всем пока.